Gayon mag replace Teo Eng. Injector Eng Raider 150 FI. Eng stock injector Eng Raider FI is 8 holes. Eng ipapalit po Naden A. Suzuki GSX 150. Stock injector 10 holes. Before starting the ignition, Kalangan I reset Naden and ECU. Paramag calibrate Sia. Kalangan lang Naden ang malian, na wire paragoing jumper. Ikabit lang sa K lighting socket. Sa pagreset naman. Hag on ang ignition switch. Hantian lang mawala ang ala ang. Check engine then I full throttle. Hanggang umala ulit ang check engine. Hantian malawa yung ala. Then release ang throttle. Turn off ang ignition. After reset tanggalan na po yung jumper. Takpan na po ulit yung K-line. Pag on ang ignition, huwag po muna start yung engine, antayin po matapos yung calibration ang pump. After ang calibration ang pump, pwede neo start yung engine. Alright, successful. Hanggang sa susunod po. Thank you for watching. Ride safe.